believe the situation of the country have called us to kind of organize this press conference and to hear from the side of the GDC APRC GAP Independent Alliance. But before getting into the issues, I want to thank everybody for coming, and of course, use the opportunity to congratulate and thank all our supporters nationwide for the support and services that they have rendered and the respect and the peaceful campaign that we have throughout our tour. I want to thank everybody for that. And I would also want to thank all political aspirants who have helped and made this campaign to be carried out peacefully. We cannot say there were no hurdles left, right, and center, but we were able to overcome all those problems peacefully. And this, we have to commend everybody for a job well done. And I thank every Gambian, but especially our party militants. It was not easy. There were a lot of challenges, but they were able to be with us throughout. And those that have put together their little resources to help us achieve our goal, we are grateful to them. And here we are today. I want to talk to Gambians on issues maybe surprising to many. But I believe we need to do the right thing as Gambians. Yesterday, we have made a joint declaration of rejecting the results. And there is a lot of noise about that Mama Kande went to Usainu Dabo. I was expecting that noise because whatever Kande does or GDC, people that are not even in support of us will make comments pretending that they're supporting us. I didn't go to Dabo's house because we have been convinced by Dabo, or we went to Dabo's house because we want a support from them. No. And if we are honest to ourselves, the biggest three groups in this campaign was our group here, the UDP group, and the NPP. And I believe we are the most affected ones in this election. Meaning, we have the same feeling about the announced results in the history of this country, not in Jawara's time or Jammeh, that a president to sweep all the polls from Koina to Kato, we all know that that is not normal. A political party or a group like the APRC GDC GAP
cannot have a base in this country, nor do the UDP have a base. We know there are a lot of irregularities, and that was why we decided to have a joint declaration and reject the results. And the simple reason why we went to Dabo's house was because he is sick, he cannot work, and we would not want to have the joint declaration in his absence. So that was the reason why we went there. And I think this is very clear. If not, we would have met at a private place to have our joint declaration. That being said, I am not going to call President Barrow to congratulate him. And I have to make this very clear. Because if I do, then I'll be contradicting myself. And I know the election was not free, fair, and transparent. And I cannot congratulate him on something that I believe is not free, fair, and transparent. I cannot stop him being a president, but I don't have to call him to congratulate him. I think that is also very clear. The other issue I want to put before Gambians, we have to be very mindful. And for some of you, I have been talking to for some time. We have to reflect our mind from 2016. And if you like, from 1963 down to 1981, 1994, and 2016. In 2016 to date, we have all seen our country being occupied by foreign forces. I think it is not something that any one of us can say is not witnessing that. From 2016, 2017 to date, we are being occupied by foreign forces. And I believe since then, there is no issue or war between us and any other country. But the economic forces still continue to remain in this country. And we have seen a reinforcement 2 months ago from Senegal, 625 soldiers in this country. If they can occupy this country for this period while we are living peacefully and still want to bring more forces in our country, my concern now is, do we want to give them any opportunity to continue occupying this country? Do we want to give them any chance to keep them stay in this country? The GDC APRC gap, we are known to be peaceful, we love our country, and we want to remain a sovereign state. As we are powerless,
and can do very little. We don't need to give anybody the chance to remain and continue occupy this country. And the only time we can give them that chance is if we come out to protest and to create violence. They will have the chance then to stay, and the issue would be Gambia amut jam. We will stay. If they can stay in this country, that is the economic, without any war, without any fighting, and where we saw killings happening in West Africa, we don't see them there. Example is Guinea. Another example in Burkina. We don't see ECOWAS soldiers there. A peaceful Gambia, small Gambia, we have been occupied by foreign forces, part Senegalese forces. What do you think will happen if we give them the chance to stay longer in this country? I believe we don't want to do that. So I am asking everybody, every militant of these three political parties, including the independents, the love that we have for our country must continue, and let everybody stay calm, respect each other, and move forward for the betterment of our country. This is a must, and we must do this. I will also speak in Wolof for our local people to understand what is the reason for us calling for this press conference at this time. Comme mbokki olof yi li ma doon wax maa ngi jéggalu di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di sant mboolem koo xam ne ni bokkoon nañ ak yow campagne bi. di gërëm other political parties yoo xam ne ni ñoom it bokkoon nañ ci campagne bi. ne ñun yëpp def nañ effort pour gis ne am nañ élection bu jàmm boo xam ne ni moom la ñoo expect from every Gambian. di gërëm all party militants both here and in the diaspora. di ñaanal ñëpp di masawu ñëpp di baalu àq ñëpp. li tax ñu oote press conference bi boo xam ne ni planuñ ko woon mooy situation ni dëkk bi. démba ñëpp gis nañ ma Kerr Ousainou Darboe ñu dem bokka joint declaration ne nanguwuñ results yi te nanguwuma ko ba tey. duma ekkati suma téléphone call Adama Barrow ne ko gagné na duma ko def. dama tuuti nag pour tere ko nekk président waaye man tamit maa moom suma bopp because duma mun a wax tey ne élection bi fairwut ëllëg ma call ko di ko congratulate ci kaw li may wax fairwut kon man maa xamut li may wax kon te duma ko def. amaana dina continuer nekk président loolu mënuma ci dara te li tax ma dem Kerr Ousainou Darboe fii soo seetee campagne bi
parti yi fi gën a rëy mooy GDC APRC GAP ak UDP ak ñim àndat ak Barrow ak ñim àndat kon su demee nii foog naa affaire bi su amee kum affect ñun lañ gën a affect because kenn ëppul ñu bees ci dëkk bi façon élection bi musuta am ci Gambia koy na be kaatom benn nit di ko win mënuta nekk kon ñun yëpp daf ñu laal te ñu gom ne élection bi demut yoon te Darboe wérut mag la moo tax ma dem këram bëgguma ñu bokkaat déclaration ba pare moom du fekkee loolu ngir wérut ñu decide man ak Essa Faal yëpp ñu decide pour dem foofu lii moo ñu fa yóbbu waaye li ma bëgg a wax nit ñi mooy man Darboe mënut maa convince for anything te musut koo atteem sax man dama am suma parti Darboe am parteem élection am ñun yëpp ñu ngee ut place bi ma feel ne there is a foul play mu feel ne there is a foul play kon ñi nga xam ne ñun lañ laal gisuma benn reason lan moo tax mënuñoo waxtaan ba déggoo ci kaddu pour ñu challenge results boobu kon gisuma dara lu ci aay doomi réew mi lañ ma ne doomi réew bi la kon ñii wax ñooñu day ñun lu ñuy wax rek mooy ki bugg a gis sa roon soo oddi woon deri ña it mu gis ko loolu moom mënutoon a ñàkk waaye nag kon xam naa dinañ wax ba sonn waaye li ma bugg a teg fii mooy GDC APRC GAP alliance ak independence bi luñ xamee parti yi mooy jàmm te reeroo wuñ mbir ne 2016 17 ba léegi ay soldats yi yeneen dëkk ñoo nekk ci suñu réew mi suñu neexee loolu moo fi am suñu neexut loolu moo fi am te ñun suñu réew amul xeex nekkuñ fii di reyante waaye jaral na ñooñu ak seen réew yi ñu ñëw toog fii occupy suñ dëkk bi te gis nañ ay weer ci gannaaw yokka nañ seen soldats yi pour ñu ñëw ci Gambia like 625 soldiers from Sénégal bu ma waxee affaire soldats yooyu in Farafenni Sénégalais ambassadeur bi dafa tontu ci waxam nee na moom dafa foog ne sax ñii dañ ñëw at the right time because ren election moo am Gambie léegi li ma bugg a mboolem doomi réew mu xelaat ak bàyyi xelam mooy fu xeex di am ci West Africa dégguñ fa soldats yi ECOWAS exemple joxe naa ko muy Guinée balaa coup d'état bi façon reyante bu nekk xew na Guinée gisuñ fa ECOWAS gis nañ Burkina façon reyante bu nekk mu ngi fa xew dégguñ fa ECOWAS ñun fi reyante amu fi waaye ECOWAS ñu ngi toog fii ak Senegalese soldiers occupy suñ dëkk bi ba ñu jaral leen yokk ay soldats because ñu ngi am election this year léegi fu ñooñu war a occuper suñu réew te ñun amuñ xeex suñ leen joxee di opportunity pour ñu gën a toog fii kañ lañ fay jóge dama foog ne rek yéen doomi réew mi
war nga naa déglu suma wax bi bu baax ñun fii amuñ xeex te ñu ngi ñu occupy léegi suñ leen joxee pour chance pour ñu stay fii loolu ba kañ lay nekk kon ñun Gambia leen gis ñun Gambia lañ bugga ñun amuñ beneen réew gannaaw Gambia dañ tuuti nag pour dindi fii loo xam ne nii moo ñu ëppa doole waaye pour bugga suñ doomi réew bugga suñ réew dinañ make sure ne jàmma des na ci Gambia te duñ bokk ci benn activity boo xam ne dina create tension pour make sure ne ñooñu dinañ fi stay longer than expected o beneen chaos ñëw si suñ dëkka soxluñu loolu ñun yëpp xam nañ ne élection bi dëgga nekku ci ñun yëpp xam nañ ne élection bi jaarul yoon ñun yëpp xam nañ ko waaye suñ Gambia moo ñu gën a loolu yëpp kon lii dinaa ko wax pour Gambian si xam ne ñun we are peace loving loolu lañ xamee parti yëpp mooy APRC GAP GDC independence yi lii lañ ñu xamee duñ bokk ci benn fitna te duñ dimbale kenn create fitna te ñun duñ create fitna soxluñ ko ci suñu réew duma nangu nag ne Barrow gañe na o mbaate ma ekkati suma téléphone call ko ne congratulation duma ko def de waaye maa ngay advice boolem doomi réew Gambian nañ toog ñu kam ñu def seen business ne jàmm lañ soxlatuñ fi foreign forces am nañ suñ réew te Gambia must remain a sovereign state Gambia réew yi boppam la soo gisee ma tudda 1963 1981 1994 ba 2016 am na lu xew am na ñu toog rek di xaar ñun lan la ñoo def ba ñu ubbil leen bunte ñu mun a toog te waruñ koo nangu te di only way nuñ koy defee mooy ñu créer fitna te ñun duñ niti fitna sampe wuñ ko GDC du loolu lañ sampe APRC du loolu lañ sampe GAP su fekkee ne jaral nañu ñu génne seen deret suñ deret pour Gambia am jàmm dinañ ko def su fekkee ne ñun ñooy dog suñ loxo yi réew mi am jàmm dinañ ko def kon jàmmi Gambia bi ñal leen soxla kon maa ngi leen a woon ne président Barrow su fekkee ne moom rek la réew bi dafay tàkk te ñun duñ nangu loolu parce que loolu moo tax ñu indi ay soldats pour ñu mun a continuer occuper suñ réew mi ndax gisul réew mi boppam kese la def gis ak xëy na ñu mooy àndat waaye even ñoo xam ne ni ñu ngi ko toppa war na leen xatal ci seen xol yi nuñ occupé Gambie loolu war na leen xatal ñoom seen boppa war na leen xatal su fekkee ne Gambia lañ gis kon président Barrow lim bugga ñun duñ ko dimbale because loolu la ñu woon lim bugga ñun duñ ko dimbale. The Gambia is known for a peaceful country, and we will support that peace and stability that this country is known for.
soxluñ kenn ci mbedda bi ngay protest o ngay create issues because suñ ko defee rek ñu ngi koo dimbale ci li mu bugga because li xew 2017 ba léegi musuta xew Gambia am nañ fi coup d'état 1981 occupy ñu fii for 5 good years waaye fii amuñ xeex benn problème nekku ci Yaya Jammeh 2016 bañ na élection si o result si te dañ ko bañ loo result si nobody wanted to know li tax mu bañ kenn deyul benn ganaar sax deyul fi waaye indi nañ soldat soraan suñ dëkk bi yëpp ñu ne dañoo attaque réew mi fi xam ne ni reyante am na fa more than 300 people yóbbuñ fa benn soldat te fii ganaar sax deyul fi waaye soraan nañ dëkk suñ dëkk bi kon am na luñ namoon te liñ namoon am nañ ko moo tax economic forces yi buñ ñëwee the first thing liñ njëkk a def mooy dem si suñ army camp si di collect suñ weapons si yii ñu yàq ko yeneen yi ñoom ñoo xam naka lañ ko def kon am na luñ nama si réew mi moo tax buñ ne 6 months su loolu jeexee ñu extend 1 year su loolu jeexee ñu extend beneen 1 year su loolu jeexee ñuy extend ba fu ñu toll nii ñu ngi continuer di occupy this country léegi ndax ñun doomi réew mi dañ leen a jox chance boobu pour ñu continuer toog fii te chance bi mooy suñ génnee create violence bu ko defee nag dinañ am lu ñoo layoo naan waaw jàmm moo amul Gambia fooguma ne dinañ ko nangu ñun yëpp gis nañ lu fi xew depuis 2017 ba léegi yëpp Barrow mii moo ko koos ak nguuram gi ñun moomatuñ suñ boppa kon ak lu mun di métti ñun groupe bi jàmm la ñu xamee te jàmm boobu mooy des mënuñoo stop président Barrow nekk président waaye nag man maa dut call or sign any document ne Barrow win na election bi duma ko def waaye tamit ñun duñ create benn issue or tension loo xam ne ni dafa yaaxa suñ peace and tranquility buñ xamee Gambia duñ ko def gisuñ dara gannaaw Gambia beneen message bi ma bugg a wax mooy Sénégal nañ génnee seen loxo ci suñ politics Sénégal maa ngay ñaan Sénégal nañ génnee seen loxo ci suñ politics ñun ak ñoom ñooy dëkkandoor ñun ñoo bokka ndey ñoo bokka baay te comme ni ma ko dee waxee amul benn président buy toog Gambia fii nga ne doo liggéey ak Sénégal waaye comme ñun nuñ respecté Sénégal réewi boppam la am nañ seen right def seen elections without the interference of Gambians maa ngi leen a ñaan ñoom it nañ génne seen loxo ci politique yi Gambia Gambia sovereign state la réewi boppam la faalewuma nag seen nguur gi lu ñooy xelaat ak nuñ koy gisee I am a Gambian te Gambian rek laa mun a nekk te nothing can change that waxuma dinaa nekk président waxuma duma nekk président but as a citizen am naa every right pour wax li may wax nañ génnee seen loxo ci suñ politics
nu ñu respecté Sénégal is a sovereign state dañ war a respect ne Gambia also is a sovereign state. nañ génnee seen loxo si suñ politics. maa ngi appeal to the Senegalese government. kon mbokki Gambia suñ position mooy lii ñun ñoo bañ result si nanguwuñ ba ëllëg waaye duñ def benn action loo xam ne ni ëllëg dinañu blame for whatever because loolu la ñuy xaar te duñ leen jox chance boobu. in the meantime na dinañ gather any information boo xam ne ni am nañ ko dinañ ko display ci social media bi Gambian si yëpp gis ñu xam lii moo xew ci élection si waaye Barrow ak nguuram gi luñ bugga mooy réew bi bu mu nekkati suñu réew moo tax ñuy indi ay soldats more and more in this country keroog bu ma jógee Basse bu ma keroog Friday or Saturday bu ma jógee Basse façon moto soldat bu nekk tase naa ak moom boori Fooñi. It's like there is a war in this country or there is going to be a war. Gambians are peaceful people. lii xëcc ci Gambia si Gambia rek la mun a xëcc. kon ñun duñ nangu kenn use ñu to destabilize this country. And that will give foreign forces the chances and the opportunity to continue stay in this country. And we will not do it. I am calling on the ECOWAS that let them respect the Gambia as a sovereign state. We cannot continue to be occupied by foreign forces. And if anything of that nature will happen to their individual countries, they will not accept it. Here, we want to maintain the peace and tranquility that this country is known for. Inshallah, this group, that is the APRC GDC GAP independent group, we will do everything possible to maintain the peace and tranquility that the Gambia is known for. We are peace-loving people. We want to see every Gambian move about his or her business peacefully. We don't want to associate ourselves to any form of violence, and we are no threat to national security. And I think this is clear. And I am calling on my colleague, Ousainou Darboe, to understand our position. He's a Gambian, he's an elderly person in this country, with so much respect that people have for him, with so much followers, to also help maintain the peace and stability that this country is known for. I know he can do it. To advise his supporters also, because all of us should not allow foreign forces to continue to occupy this country. We should not allow that happen, and we should not give them the chance to do that. And I think they will understand what I mean. This is all what they are waiting for. So I want to tell him that we count on him
He has all the rights to pursue his case to the court, but advise his militants to stay away from any form of violence. If not, that will affect us all in the future. And we don't want to see that happen in our country. The examples are very much in the open from 2017 to now. Do we really want to see a destabilized Gambia? I don't think so. So that being the case, our position is that let Barrow continue with his presidency. We are not accepting the results. We cannot stop him being a president. I will not call him to congratulate him on issues that I don't believe. And we will continue to do our findings. Whatever we got, we will place it in the social media for all Gambians to see. And I want every Gambian to understand that we are peace-loving people. All of us. And life goes on. So I thank you all for coming. And I'm very sorry for whoever feels disappointed. But I think I have to make this clear. And we cannot afford to have a different Gambia. We don't want to see that. So I thank you so much. Thank you for coming. Thank you very much. I don't think whether we can entertain questions. It was just a first briefing. If the journalists will not mind. I think the message from the leader is very clear and straightforward. That is, he is calling on all supporters, sympathizers, militants across all political parties in this combination to stay away from violence and to help maintain peace and stability in this country. On the other side, equally calling other partners, other opposition political leaders, especially to the Gambia Democrat, the United Democratic Congress, to equally maintain peace and let the leaders equally advise these supporters and militants to maintain peace. That is basically what the message is actually signaling. On that note, we thank the media and everybody present here. We can have a prayer as a closing remark for everyone.